Well, I see you dug up the original movie poster. Oh boy, that takes me back. Hey, is this thing on? Can you hear me all right? Yeah, all good. All right, we're gonna start the commentary track now. Nice audio booth you have here. What is this, leather? Feels like leather. Hello, Dan Smith here. I directed this film back in, well, it feels like a century ago. Yeah. The studio asked me to provide a commentary track for the DVD release. And wham! Straight into the action. No fluff or anything. That's what we did back then. Crash-landed ship. Out pops our hero, the fearless Dick Starspeed. The ship's velocity reactor is damaged. I believe that I am stranded on an alien planet. Played, of course, by actor Jonathan Digby. Went on to some minor roles after this. Such a shame. I thought from day one this guy's got leading man written all over his face. I'm often asked why Dick breaks these boxes. He actually ad-libbed it. I told Jonathan, always keep things exciting. Greetings, citizens of Gravoria. I am Dick Starspeed, and I come in peace. Probably shouldn't have had Dick draw his weapon when he was talking about peas. Well, maybe one day we'll go back and CG it into a sandwich or something instead. Ah, just kidding. Alors, bienvenue à tous et à toutes. C'est comme The Deadly Tower of Monsters, un jeu édité par Ace et Steam, développé par Atlus. Et c'est sorti donc en 2016 et gratuit sur le et le deuxième jeu qui est sorti sur PS Plus sur PS4, donc il est gratuit. Donc, dont le but, c'est un... Oh, literally. I told Jonathan not to hold back. Give it all to him. Kick him in the nuts and bolts. Bah, c'est un peu un BTA là. I know what you're thinking, but don't worry. We handled it responsibly. We made them all sign waivers not to sue for injuries. Holy smokes! If I land squarely on that grain silo, I should survive this fall unscathed. Well, I shouldn't say this now, but you could actually see the strings if you squinted hard enough. A screenwriting trick from back in the old days.
You put a grain silo or some haystacks down and it solves all your gravity-related problems. Donc, comme je l'ai dit, c'est un jeu en 2.5D. Enfin, même en 3D. Hein. Enfin, du moins en 2.75D, on va dire. Mais qui remet au goût du jour les BTA à l'ancienne, quoi. Donc en fait ce jeu c'est le but du jeu c'est de produire un film tout en ayant réussi en un coup, enfin tout en battant les divers ennemis qui peuvent apparaître. Voilà. It appears some of my equipment was lost when my ship was shot down. But what luck. This high-tech scanner reports that my ray gun is nearby. Voilà, voilà. Donc, on a passé ce checkpoint et il faudra donc battre des monstres. Oh, the dinosaurs! You just don't see quality stop motion like this anymore, do you? Someone actually sat there and moved them, frame by frame. Today, it'd be done with computers, but where's the artistry in that? Now, if the trees here look a little plastic, well, it's because they are. I took them from the set of my last film, Vampire Island 2. We got our fair share of nasty letters from scientists complaining about our portrayal of the dinosaurs. Was news to me. Apparently these stegosauruses weren't meat eaters. Must have preferred shellfish or something. Well, how do they know? That's what I say. As usual, the local population is defenseless. That's where our hero steps in and saves the day. Put Jonathan through a lot shooting this film. He wasn't the best actor, especially when reacting to getting hit. He's what you call a flincher. So I told the stuntman to really just go to town on him. It's the only way to get an honest performance sometimes. Our props master tried to make the weapons soft, but there's only so much you can do.
Lucky for us, Dick's entire body was covered in that spacesuit. That thing was a lifesaver when it came to hiding bruises. You'll notice the gold disappears when Dick touches it. We had a deleted scene that explained he's actually teleporting it back to his ship. It's funny, no one ever questioned how Dick was able to walk around with an infinite amount of gold on him. We had to redo these shots. Our first attempt was kind of a disaster. We tried using real apes, thought it'd cut down on the costume budget a bit. But have you ever tried working with apes? They are the worst actors ever. They don't sit still for a moment, and the second you take your eyes off of them, they're flinging their feces all over the place. Jonathan refused to work with them after he got well, let's just say that he had to take more than a couple of showers one day. You know, you never forget the smell of monkey poo. We steam cleaned the studio top to bottom. Still never got rid of it entirely. All through the rest of the shot, we kept finding those little surprises hiding inside various props. Boy, were those the days. Some really top-notch stop-motion effects, huh? Unfortunately, we skimped on the Dick Starspeed puppet a little. The Earthman is not for you to eat, fiend! Well, this is groundbreaking. We had the woman rescuing the man for once. We were really ahead of our time with this scene, but well, then again, I've always been rather progressive. The studio execs didn't seem to get why it was such a big deal, though. Sorry, we don't see this as anything unusual. Ha! Of course! It's unusual! A woman would never save the man. It just doesn't happen. Not in the movies, not in real life. I don't know why we didn't get more recognition for this scene. I guess I was just a little too ahead of my time. We're supposed to be seeing Dick and Scarlett's first dialogue scene here. Thank you for saving me, strange woman. What is your name? I am the magnificent Scarlet Nova. Do not question my motives. Just be happy that you are still alive. I must speak with my father at once. I shall teleport to his chambers. Huh? Where is this place? This is not my father's chambers. You have disobeyed me for the final time, Scarlet. Enjoy an eternity in the Tower of Eternal Solitude. For all eternity! The old fool did not notice I am wearing my jetpack. Booster usage.
Jump. Wait. Wait. Use booster. Fall. Scarlet didn't quite realize she needed to shoot those energy orbs down below. Keep in mind, Stacy was doing this on a soundstage, okay? The fearless sea monster, always patrolling the shore, eagerly awaiting for his next meal. Ah, the energy imps. Hey, now what's going on? The energy imps. Such a neat effect. We had to paint each movement frame by frame and superimpose it into live footage. We were pulling all-nighters for weeks. Well, when I said we, I meant the artist. I'm pretty much useless if I don't get a solid 10 hours a night. But they were at it forever. They had to redo it all because I accidentally told them red instead of blue the first time. Artists. Curses! My father revoked my access to the teleport terminals.
I shall only be able to utilize the ones I activate manually. Ah, I knew you would return. Puny Earthman, you shall help me overthrow the Emperor. Why would you turn against your own father? How do I know I can trust you? Oh, this scene. This is practically Shakespeare in outer space. Just as the entire planet does. And, huh? Patrick, what's wrong with the video? Sorry, sir. Technical problems. Darn it, we're missing some really good writing here. There. Sorry about that. Well, we just passed right by her big scene. Basically, they agree to work together, but one must stay behind in the sleep chamber at all times. Should I rewind? Never mind, I'll continue from here. Right from the start, our budget was a little tight, even by standards back then. To make do, Tony shot a couple scenes in black and white. Originally, he intended to use it for flashbacks. But then I had to break it to him. Our film doesn't have flashbacks. We almost made it a silent film just to cut costs. An absolute necessity we have a T-Rex in this film, but we got this Serato thing instead. Of course, I went through the whole production thinking it was a T-Rex because, really, who can tell the difference anyway? It would appear that now is the time for us to climb the deadly Tower of Monsters. Good screenwriting 101. Always announce the title within the film itself. How else are you going to let the audience know your heroes really mean business? Now, that weapon, it's just an electric shaver, but you know, I bet you'd never guess it was, would you? They look so futuristic. I could have made use of that one at some of our meetings with the studio. Oh, you'd like to see records of where our budget went to this month? Sure, let me get that for you right now. Boom, boom. Unfortunately, those meetings ended in a much different way.
taxidermist who helped us out with these bat creatures for real cheap. He's not good. He's kind of sloppy if you want to know the truth. But that's the best part. A sloppy bat looks scarier. Oh, but you gotta sew up that sphincter. Just trust me on that one. Squids. Some board member had these nephews who really wanted to be in the films. They made me cast them as squids. Whatever happened to artistic integrity? If you're going to cast a role not on merit, at least let it be a hot female role. My effects team kept assuring me the strings wouldn't be visible in the final cut, but I could see them. No transparent nylon. This stuff will do the trick. Yeah, right. I swear those darn strings is what made my hair go white. Teleport usage. Jump. While in the air, use teleport. Quickly return to upper floor. You don't want to miss a single minute of this scene. The nuclear ants.
Hey, we need to remind the audience our hero... Oh, no, Patrick! You got... Air teleport. Jump. Turn. Return to upper floor. You don't want to miss a single minute of this scene. The nuclear ants. Hey, we need to remind the audience our heroes are climbing a tower. So I needed something that would stick to walls. Originally, we had these web-footed what-have-yous. Not very scary. And then I left some cake out in my trailer, and it was crawling with ants in the morning. And that's when it hit me. What is the most obnoxious thing in the world? Some people thought it was odd that a simple wooden cage would have such an elaborate high-tech lock. But hey, if a Gregorian ever traveled to Earth, I'm sure they'd think a lot of our stuff is weird too.
Donc là on arrive dans la boutique d'armes. Et ouais, on n'a pas assez de ressources parce qu'il faut 5 rouages bleus. 3 trucs comme ça. On n'a pas assez de ressources. Je suis sûr qu'on a de la... Là on a que 8 rouages bleus. On a juste pas de rouage jaune. Donc voilà, c'est de l'amélioration. Pour les armes, donc les armes à feu, enfin, les armes à distance. Et pour les armes de corps à corps. Ah, on peut aussi cacher le radar. Ça c'est assez cool. Seems like our lead forgot what to do in his scene. Oh no! This head belonged to my co-pilot robot. He was the most loyal companion in the galaxy. Dick. Malfunction. Dick. Malfunction. These Gravorians will pay dearly for this, my friend. Now, what's a space adventure film without a trusty robot sidekick, huh? Am I right? In the original draft, we had Dick and Scarlet team up with an alien from the planet's surface. You know the type, pointy ears, wise and emotionless. But then we came to our senses and realized that a giant tin can robot's way cooler.
Besides, everybody was doing the alien thing back then. You know me, I'd rather be a trailblazer. The insurance company made us install those safety guards after our actors fell off the set one too many times. Granted, they kept falling off even with the rails, but thanks to how the contract was laid out, we were no longer liable for their injuries. Well, ladies and gentlemen, I guess it's time to talk about the elephant in the room. Why on earth does this crazy film have title cards on screen when people are talking? You're thinking that, aren't you? I know you are. I would be too. Well, we had thought about making it a silent film at one point, so we shot a lot of scenes up close like this, with the dialogue written out for the audience to read. Well, when we swapped over to making a talkie, well, we just decided to keep on going rather than reshooting all those scenes.
best part about being in showbiz. Craft services. It's like never-ending supply of free food all day long. I never had to pay for a single meal. Hey, Patrick, I noticed you guys don't do that here in your studio. You should talk to your boss. Maybe even just a bagel station. Nitpicking science community also complained about these Terra whatevers breathing fire. Like there's fossil evidence of dinosaurs not ever shooting fireballs. It's not like I gave them neck frills or had them spit poison or anything ridiculous like that. Oh, no, another fake scene. Maybe we can... The insurance company made us install those safety guards after our actors fell off the set one too many times. Granted, they kept falling off even with the rails, but thanks to how the contract was laid out, we were no longer liable for their injuries.
my bad. Don't worry, I have the right clip now. I think. Ouais, je suis désolé, hein, ça parle beaucoup. Je sais pas comment on fait pour qu'il ferme sa gueule, lui. Enfin, pour qu'il ferme sa bouche. Donc, option. Ah, le type de musique, c'est VHS ou DVD. Donc, on va mettre DVD. Hein. Ah oui, mais les voix, c'est... Ça va... Ah, du coup, on n'a pas... J'ai pas trop le choix, quoi. Ladies and gentlemen, I guess it's time to talk about the elephant in the room. Why on earth does this crazy film have title cards on screen when people are talking? You're thinking that, aren't you? I know you are. I would be too. Well, we had thought about making it a silent film at one point, so we shot a lot of scenes up close like this, with the dialogue written out for the audience to read. Well, when we swapped over to making a talkie, well... Why did you film so many scenes of your actors dying anyhow? Why? To throw off the press. Donc c'est un gameplay, enfin voilà, c'est un gameplay en 2.5D, hein, comme je l'avais dit. Donc c'est un BTR en 2.1, ouais, 2.1. Ça c'est en 2.5D, enfin le gameplay en 2.5D. J'ai pas parlé beaucoup dans le stream parce que ça paraît beaucoup. C'était pas comme... c'est pas un Final Fantasy ou un truc comme ça où il y a beaucoup de cinématiques, ou Mafia 3, qui en a quand même pas mal, mine de rien. Ah, putain, j'ai pas beaucoup de vie. Ah, voilà. Putain, non. Oh, Yes, another of your fake death scenes. Why? j'ai oublié j'ai appuyé sur R1 au lieu de L1, le con. Ouais, bah c'est pas... Le gameplay il est pas très intéressant non plus, hein. Enfin...
C'est vrai qu'on est en 2016, du coup, bah, le 2.5D, bah, la casquette, quoi. Et... Mais bon, c'est un jeu qui est sur PS Plus. Un des jeux gratuits sur PS Plus. Je ne montrerai pas... Bon, bah, Ponte BMX Plus... qui est gratuit aussi, mais qui est en crossplay et qui devait être sur Vita, donc ça... je le streamerai pas. Ça. Isolator Quest. Voilà. Donc on va dans l'ascenseur, mais espérons qu'on va finir comme ce chapitre. Allez. Allez. Ah putain. Ah mais ça me saoule ça par contre. Ah ça me saoule ça. Part about being in showbiz. Ben voilà. Services. It's like never-ending supply of free food all day long. I never had to pay for a single meal. Hey Patrick, I noticed you guys don't do that here in your studio. You should talk to your boss. Maybe even just a bagel station.
Ah voilà, porte de la salle des machines. I hate to ask, but why did you bother? Ah voilà, ça c'est fait. Et j'ai pas à le refaire. Encore heureux. Nitpicking science community also complained about these Terra whatevers breathing fire. Like there's fossil evidence of dinosaurs not ever shooting fireballs. It's not like I gave them neck frills or had them spit poison or anything ridiculous like that. Et c'est la fin du niveau. Non. Donc on ne peut transporter que deux armes à feu et deux armes de corps à corps. Donc qu'est-ce qui est assez dommageable hein. As luck would have it, the next lot to ours was filming some horror movie set in Transylvania. So we signed a soft contract with them to use their set after they wrapped for the day. And by that I mean we kind of snuck. On doit sortir de la salle des machines. And my assistant Phyllis keep a lookout for the security guard.
Allez, hop. Non, ouf. Heureusement qu'il y a la téléportation aérienne. Et on peut utiliser des mines. Oh, rouage or. Hey, most days the effects team really nailed it. Dinosaurs, saucers, hey, you name it. But these, deflating rock, boulder, cubes, not their best work. This looks kind of odd, if you ask me, like giant whoopee cushions. And they said they could add some debris and explosions or two afterwards. And then we ran out of budget. Well, to be fair, we ran out of budget several times, but still, I lost a lot of sleep over these rocks. Ici. Non. Saleté de rouage d'or. Non. Ah, là, je suis assez... Je crois que je suis bloqué. Et j'ai pas été assez rapide. J'ai pas été assez rapide. Ah, j'espère qu'il faut pas que je refasse. Ah, si c'est bon. Rouage or. Non. Je sais pas ce que je dois faire, hein, je con. Ou j'ai de l'eau rouage or, mais... Voilà la rouge argenté. Argenté. Donc, ah. Non, on y revient. Mais je sais pas comment on fait pour monter cette fois-ci.
Voilà. Après, je sais pas comment on fait pour monter. Ça, c'est mystère et boule de gomme. Ouais. Non, mais parce que là, c'est visé en plongée, mais... Punaise. Je sais pas comment on fait pour monter. Ah. Ah, il y a un rouage or. Ça c'est franc, ça c'est magnifique. Ouais. Ah bah voilà. Non, mais ça c'est fait. Donc voilà. Entrée du temps. Voilà, ça c'est fait. Bam and bam. Now, here's some real action. Nothing like an adrenaline boost to get our hero to really start wailing on those monsters. We were unsure how to represent a surge of adrenaline at first, but I think we nailed it. Yep, definitely nailed it. Ah oui, mais non, c'est pas pareil. Ce serait trop facile. So, do we get any backstory on Dick? Why did he travel to Gravoria in the first place? Did he do any research? Ah oui, il faut avoir Dick. Did he have a specific mission in that region of space? Patrick, if you keep getting bogged down by the details, how will you ever learn to just sit back and appreciate the work of art for what it is? Hop là. Voilà, là. Nous on a récupéré de la rouge argentée.
Donc là, on a récupéré la lance-flamme. Production tip, ladies and gentlemen. No matter how sunny it is, don't store your paper mache props outdoors. They will get rained on. It's the law in this town, like Occam's razor or Stockholm syndrome or I forget what it's called. Voici la planète des singes. Île de la fourmi nucléaire. What in the cosmos? It's my co-pilot's body. I believe that I can repair it. Oh no! I am trapped! Master Dick. Master Dick. Functions restored. Threat detected. Must eliminate. Fun fact, we actually had an actor inside the robot suit moving him around. I bet you thought it was an actual robot, huh? That's how good he was. No rest breaks or anything. Salut Enzo Luisor, comment vas-tu? What a trooper. It was a shame we couldn't afford to pay him. And of course, since he wasn't on the payroll, I couldn't officially add him to the credits. But still, what a trooper. Wish I had a dozen actors like him. Allez. Voilà, enfin ça c'est fait. Je m'abonne à ta chaîne YouTube. Merci Enzo, ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir, un abonné de plus. Allez. Ah, j'en ai envahi. Comment je vais faire? C'est un jeu d'aventure? Non, c'est un... Comment? C'est un BT à l'ancienne. Donc c'est pas vraiment un jeu d'aventure.
Mais qui est en... qui est en 2.5D 3D. Selon où on est, ça peut être 2.5D ou comme là en 3D parce qu'on peut se déplacer partout. Et puis bah c'est un BTA, il faut battre tous les monstres quoi. Et j'aime ta vidéo. Merci, ça fait super plaisir. Hop, hop. J'aime tes vidéos. Ah, c'était vif. Ah, merci, merci. Allez! Ah, voilà, il y en a un. Voilà, c'est fait. Enfin. Hop là. Est-ce qu'on peut améliorer les armes? Pistolet, lance-flamme, pistolet rayon, non. Pistolet Tesla c'est mieux. Les diapasons, on va voir si on peut améliorer. Donc 3, 4, 2. Ah, celui-là on peut l'améliorer. T'as Clash Royale. Non, j'ai pas, désolé. Vu que je joue sur PS4, bah... j'ai pas les jeux de PC. Mais à l'avenir, ouais, c'est prévu que je jouerai sur PC. Voilà. Arme améliorée au maximum. Cette arme ne peut être améliorée davantage. Le rêve de Nicolas. Ah ah ah. Ouais, non, malheureusement, j'ai pas Clash Royale. Down upon thee with great vengeance and furious anger.
robot, you're all right. And you saved the day. You're threat eliminated. Tu connais FIFA mobile? At long Ah last, ouais, we je have connais, ouais. assembled our team. Mais ouais, je suis pas trop jeu mobile A non lot of plus. reviewers and fans too always wondered Oh, why we yes. shot so few Insecticide, scenes with all trophée three obtenu. heroes in it together. I mean, we did our best to explain it. Something about the sleep chambers or staying back to protect the ape village. Really, it was just Après, je sais pas comment on logistics. fait. Jonathan had bowling league on Tuesdays and Thursdays, and Stacy had her karate Monday, Wednesday, and Friday. Honestly, we Non, almost never parce had que all là, of them on the set at franchement, the same ça time. fait un peu... Our Je vais robot voir. actor was in some religion that only allowed him to work on Sundays. I'm still a little skeptical about that one, though. Sir, it's just a guy in a suit. Couldn't you have gotten just about anyone to stand in as the robot? See? That's why you'd make a horrible director, Patrick. Nope, wrong clip. Let's move it along. Nothing to see here now. Oh non, 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 dis pas qu'il y a rien à voir. Bah après, ah bah c'est ses opinions, hein, ça... S'il aime pas, il aime pas, moi... Désolé, je dois partir. Ok, Enzo. Ok, Enzo. Bonne journée à toi, puis bon courage. Hein. Voilà. Merci, toi aussi.
Dangerous radiation detected. Eliminate with extreme prejudice. Material for the toxic waste as we did the slimes. I mean, why fake something when you have the real deal available? We found a place where people were just dumping the stuff away for free. I was hoping the crew members handling it might get some cool superpowers from it, but no, nothing like that. C'était la fin de, enfin c'était le let's play de The Deadly Tower of Monsters, développé par Steam, donc et développé par Atlus. C'est sorti donc en 2016. C'est gratuit sur PS Plus pour ce mois-ci. Je ferai des petites vidéos, des petites, pas des vidéos, mais des plutôt de la détente. Et avant ça, il faudra bien sûr après détente, c'est vraiment de la détente, donc ça sera vraiment à part. Donc après il faudra malheureusement ça va être donc je sais pas si je vais streamer encore, donc voilà, c'était donc développé par Atlus, ouais. Non, édité par Atlus. Ouais, c'était The Deadly Tower of Monsters, développé par Steam et édité par Atlus.
sorti en 2016, donc c'est gratuit pour ce mois jusqu'au 1er mardi de décembre. Qui fait l'un des deux jeux gratuits, donc avec Everybody's Gone to the Rapture. Je ne ferai pas de let's play parce que voilà, parce que j'ai pas envie de refaire le boss déjà d'une, et que j'étais mort bêtement. Ça oui, je l'assume, je suis un noob. C'est pas pour rien que je m'appelle Nooby Power. Et puis il faut que je règle quelques petits soucis. Par rapport à mon live, parce que je ne suis pas débile, contrairement à ce qu'on peut penser, et très loin d'être débile. Voilà. Mais non, ah mais du coup je suis bloqué. Ouais, bah, je suis pas dans la merde. Mais c'est pas grave. Et donc du coup bah je vais changer de... Je vais changer de jeu. Donc merci d'avoir merci d'avoir regardé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Salut gamer anon. Oh, je sais plus parler moi. Salut gamer anonyme, comment vas-tu? Ah bah moi ça va tranquille et toi? Ah ça va, ça va.
que de rosé. Ah voilà, usine toxique. Ouais, je vais arrêter parce que je rage trop. Enfin, comment dire, et j'ai battu le boss de cette usine et je suis mort bêtement et j'ai pas envie de recommencer, c'est ça le problème. Ouais, je ferai peut-être un autre jeu. Ouais, je ferai un autre jeu quoi. Ouais, malheureusement, après voilà, le problème c'est que tout le monde vient à la fin du stream, donc je me sens un petit peu obligé de rallonger le temps. Mais sinon, ouais, je vais arrêter et puis je sais pas quelle heure il est. Ouais, putain, normalement j'ai l'heure. Ouais, 7h36. Ah ouais, j'ai encore un peu de temps. Enfin, quoi que. Ok, mais t'as pas besoin de te justifier, tu arrêtes. Non, ouais, t'inquiète, ouais, je sais, hein, mais... ah, ouais... ouais, t'inquiète. Oh ouais, j'ai vu, il est 7h36. Ouais, j'ai un peu... Ouais, non, j'ai encore un peu... J'ai encore un peu de temps devant moi, mais... Je vais faire un autre jeu, de toute façon, ouais, ça... Vu que je rage trop facilement, je me suis calmé depuis, mais vu que je rage quand même assez facilement, bah je préfère arrêter quoi. Donc hop. Moi je viens de me réveiller à 7h, super. Ah, moi je me suis réveillé, il était 5h. Non, 5... Ouais, si, 5h. 5h. Ouais. Tu vas faire quoi comme jeu? Vu que j'aime Final Fantasy XIV, ouais, je ferai Final Fantasy XIV. Ça sera du farm, hein, forcément. Enfin, non, ça sera pas forcément... Ouais, si, ça sera du farm. Vu que j'ai fait donc le palais, les 100 premiers étages du palais des morts. Non, je vais pas le refaire parce que ça va me prendre la tête aussi. Ouais, je ferai des roulettes. Je ferai des roulettes. Donc ouais, ne bouge pas, je vais lancer le jeu. Donc ouais, je te dis tout de suite, hein, de toute façon ça sera dans 5 minutes, 10 minutes, le temps que je lance le client du jeu, etc. Ça prendra un peu de temps. Donc ouais, je te dis à tout de suite. Et pour voilà, à tout de suite pour Final Fantasy XIV. The Division, je l'ai, mais ouais, je l'ai sur Xbox One. Ouais, et je sais pas comment on stream. Ouais, je sais pas comment on stream Xbox One sur YouTube. Et si tu peux m'aider, ça serait avec un grand plaisir.
Si tu veux que je stream The Division, y a pas de problème, hein. Je streamerai The Division. Oh ouais, ouais, j'ai les deux consoles. Et la voix, moi je sais pas comment on stream sur YouTube. Donc et puis bah ça me fera plaisir, hein. C'est vrai que je joue beaucoup plus sur PS4, mais la voix n'est pas au reste non plus, hein. Donc ouais, je sais pas comment on stream. Voilà. Mais t'as un boîtier d'acquis sur ta... Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Parce que j'ai pu streamer sur... Enfin, on va dire c'est un test, un stream test. C'est pour voir streamer... si on pouvait streamer Twitch sur Xbox One. Ça, je me suis rendu compte que c'était possible. Voilà. Ah bah, il faut un boîtier pour stream. Ah bah là... Ah, sinon on peut pas streamer sur YouTube. Ah bah... Ouais, je savais pas. Ah mais ah bah merci, hein, de l'information. Comme quoi, ouais, on peut jouer, mais aussi on peut échanger, discuter, apprendre... apprendre des nouvelles choses, hein. Moi, là, franchement, ça me fait vraiment plaisir. Boîtier 100 minimum. Oh là, je connais pas trop les boîtiers, moi. Faudrait que je regarde sur le net ultérieurement. Voilà. Je me suis renseigné. Non, ouais, pour voir ce que c'est, et puis bah... Enfin, pour voir à quoi ça ressemble, quoi. Après, j'ai plein de consoles, donc boîtier d'acquisition, streamer, tout ça. Vu que j'ai que 5 personnes au maximum qui regardent le stream. Donc ouais, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas trop les boîtiers d'acquisition, quoi. Tu fais des lives sur Twitch? J'en faisais, ouais.
Ouais, je fais des lives sur Twitch, bah... je vais te le dire, hein, c'est Nicoco94 PS Trophies. Ça c'est mon pseudo Twitch. Là j'ai arrêté les Twitch parce que ouais, j'ai envie de faire... je voulais streamer un petit peu sur YouTube. Après je me suis rendu compte que sur YouTube j'arrive quand même à... on va dire c'est à peu près pas... enfin c'est à peu près pareil, mais je veux dire sur Twitch j'ai quand même quelques nouveaux venus, enfin un peu plus de nouveaux venus, donc ça me fait plaisir. Ok. Donc du coup bah je reste sur YouTube. Ok gamer anonyme, bah ça m'a fait plaisir de discuter avec toi. Et puis bah tu viens quand tu veux, c'est ouvert, hein, s'il n'y a pas de souci, tu peux parler avec moi. Donc voilà. Puis bah merci d'avoir regardé les vidéos à tous. Donc après 2 heures, ouais, 2 heures de stream, il va être bientôt 8 heures je pense. Ouais, bah oui, ouais, 7h47. Donc ouais, je vais arrêter le stream. Puis je vous dis bah à bientôt pour un nouveau live découverte PS Plus. Donc au mois de décembre, donc ce sera 2 nouveaux lives. Cette fois-ci, ça sera au début du mois pour le premier des 2 jeux PS4 sur PS Plus. Donc ça sera certainement le mercredi. Et puis ben, un nouveau jeu PS Plus. Et puis ben, ça sera à la mi-décembre, ça sera le 2e jeu PS Plus de décembre. Normalement je pourrais prolonger mon PS Plus d'un mois, donc normalement ça sera nickel. Donc merci d'avoir regardé les vidéos. Donc à tout de suite pour ceux qui me suivent. Je vais venir dans... Je vais revenir dans 5-10 minutes, le temps que je mange, parce que j'ai faim quand même. Ouais, on va dire dans 10 minutes. Sur de la détente, enfin sur un stream détente pour Final Fantasy XIV Evansward. Ah. Sur ce, à plus tard pour un nouveau live découverte PS Plus.